Daniel Cole sintió el peso de la mirada de 1000 ojos antes de escuchar el primer grito. Estaba de pie entre las columnas de mármol azul del Salón Real de Drenmore, vestido con el uniforme oscuro de la delegación humana, cuando notó que uno de los guardias junto al altar tenía la mano temblando sobre la empuñadura de su arma. Nadie más pareció darse cuenta. La música seguía sonando, las flores blancas caían desde el techo abovedado, while la princesa Elena avanzaba por el pasillo central con un vestido plateado, que brillaba como agua bajo la luz de las lámparas de cristal. Daniel no era un hombre importante. Era un soldado, uno de los pocos humanos que habían llegado a aquel planeta lejano como parte de un acuerdo de paz entre la Tierra y el Reino de Drenmore. Su trabajo era simple: observar, proteger la pequeña delegación humana y no llamar la atención. Pero ese día, algo en el aire le decía que las cosas no saldrían como estaban planeadas. El rey Aldrich, sentado en su trono dorado, sonreía con orgullo mientras su hija se acercaba al altar. Junto a él caminaba el novio, el señor Kestrel, un noble joven de mirada esquiva que apenas podía sostener la vista del público. Daniel había hablado con él una sola vez, la noche anterior, y recordaba que sus manos estaban frías, aunque el salón estuviera cálido. Grace Bennet, la embajadora humana, estaba sentada a su lado. Ella también lo notó. Algo no está bien, susurró Grace, sin mover los labios apenas. Lo sé, respondió Daniel. Mira los guardias de la puerta east. No dejan de mirar hacia el techo. Grace levantó la vista con discreción. Arriba, entre las vigas de piedra talada, una sombra se movió. Fue apenas un instante, un parpadeo, pero Daniel ya estaba de pie antes de que el pensamiento terminara de formarse en su mente. Al suelo, gritó justo cuando la primera flecha cruzó el salón. El caos estalló de inmediato. Los invitados gritaron y corrieron hacia las salidas mientras más proyectiles caían desde las alturas. Daniel no pensó en el protocolo ni en las reglas de la corte extranjera. Corrió directo hacia el altar, saltando sobre una fila de sillas volcadas, y luego justo a tiempo para empujar a la princesa Elena fuera del camino de una flecha que se dirige hacia su pecho. Quedate abajo, le dijo, cubriéndola con su propio cuerpo mientras una segunda olada de proyectiles caía sobre el altar. Elena lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendida no por el ataque, sino por la velocidad con la que aquel extraño humano había reaccionado. Nadie en la corte se había movido tan rápido. Ni siquiera los guardias reales entrenados desde niños para proteger a la familia gobernante. El rey Aldrich fue rodado de inmediato por su guardia personal, pero uno de los atacantes, vestido con una capucha oscura, logró bajar desde el techo usando una cuerda y avanzó directamente hacia el trono. Daniel veía el movimiento por el rabillo del ojo. No tenía un arma de fuego, solo la daga ceremonial que levaba como parte del uniforme, pero no dudó ni un segundo. Se lanzó hacia adelante, interceptando al atacante antes de que éste llegara al rey. La lucha fue breve y torpe, sin la elegancia de las películas, con empujones y golpes desesperados sobre el suelo de mármol, hasta que Daniel logró desarmar al hombre y sostenerlo contra el piso mientras los guardias reales por fin llegaban a ayudar. Capturenlo vivo, gritó Daniel, que saber quién envió esto. Los guardias, todavía confundidos por la velocidad de los hechos, obedecieron sin cuestionar. El atacante fue sometido y levado fuera del salón, mientras el resto de los intrusos, viendo que su plan había fallado, intentaban escapar por donde habían entrado. Algunos lograron huir. Otros fueron detenidos por los soldados del reino que finalmente habían reaccionado. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el propio ataque. El salón, antes lleno de música y flores,
Ahora estaba cubierto de sillas rodas y pétalos pisotados. El rey Aldrich, pálido pero also, se puso de pie con la ayuda de dos guardias. Buscó con la mirada su hija y la encontró de pie junto a Daniel, todavía temblando ligeramente, pero sin ninguna herida. ¿Estás bien, Elena? Preguntó el rey, con la voz quebrada por la preocupación. Estoy bien, padre, respondió ella, gracias a ello. Todos los ojos del salón se volvieron hacia Daniel Cole. Un hombre de la tierra, vestido con un uniforme sencillo, sin ningún título ni lineage noble, de pie junto al altar real con las manos manchadas de polvo por la caída al suelo. Grace Bennett se acercó rápidamente, revisando que Daniel no estuviera herido. Estás loco, le dijo en voz baja, en el idioma humano. Te lanzaste contra un asesino armado sin pensarlo dos veces. No había tiempo para pensarlo dos veces, respondió Daniel, todavía con la respiración agitada. El rey Aldrich bajó los escalones de su trono, algo que sorprendió a toda la corte, y que un monarca de Drenmore jamás abandonaba su lugar durante una ceremonia, sin importar las circunstancias. Se detuvo frente a Daniel y lo observó con una mezcla de gratitud y curiosidad. Hoy has salvado la vida de mi hija y probablemente la mía también, dijo el rey, con voz firme para que todo el salón escuchara. En este reino, un acto así no se olvida ni se paga con simples palabras. Daniel no supo qué responder. En su cultura, ayudar a alguien en peligro no requería ninguna recompensa. Era simplemente lo correcto. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho, su majestad dijo finalmente. Una risa suave, casi incrédula, recorrió a los nobles cercanos. Nadie en aquel salón hubiera hecho lo que Daniel había hecho. Ni siquiera los guardias entrenados desde su nacimiento para ese propósito exacto. El rey se volvió hacia el capitán de su guardia. Busquen al señor Kestrel, ordinó. Quiero saber por qué desapareció justo cuando comenzó el ataque. El capitán palideció. Su majestad, el señor Kestrel no está en el salón. Nadie lo ha visto desde que sonó la primera alarma. Un murmullo de sospecha recorrió a los presentes. La princesa Elena, todavía de pie junto a Daniel, sintió que algo mucho más grande que un simple ataque se estaba desenredando frente a sus ojos. Su prometido, el hombre con quien se iba a casar minutos atrás, había desaparecido justo en el momento en que su vida corría peligro. El rey Aldrich miró a Daniel una vez más, esta vez con una expresión distinta, más calculadora, como si estuviera considerando algo que no estaba listo para decir en voz alta. Esta boda no continuará hoy, anunció el rey al salón entero. Pero esto no ha terminado. Alguien planeó este ataque desde dentro de estos muros, y no descansaré hasta descubrir quién. Mientras los guardias comenzaban a organizar la búsqueda, y los nobles susurraban entre ellos, Daniel sintió la mano de Grace en su hombro. Esto va a traer consecuencias, le dijo ella en voz baja. Te acabas de convertir en el centro de atención de todo un reino, Daniel. Y no creo que todos aquí se alegren de eso. Daniel miró hacia el trono vacío, hacia la princesa que no podía dejar de observarlo, y hacia las puertas del salón donde los guardias custodiaban la salida por si los conspiradores intentaban regresar. Lo sé, respondió, pero ya es tarde para arrepentirse. Afuera más allá de los muros del palacio, alguien observaba todo desde una ventana en una torre distante. Un hombre de capa oscura, con una copa de vino en la mano, sonría levemente a pesar de que su primer plan había fracasado. Tenía otros planes preparados, muchos más. Y el nombre de ese hombre era Lord Draven.
La búsqueda del señor Kestrel duró toda la noche. Los guardias revisaron cada pasillo del palacio, cada jardín, cada establo, sin encontrar ni rastro de él. Al amanecer, un pescador que vivía cerca del río encontró su capa ceremonial flotando entre las rocas, pero no había cupo, ni hulas claras, ni ninguna pista sobre lo que le había pasado. Algunos pensaron que había huido por miedo. Otros, con más sospecha en la voz, pensaron que Kestrel nunca había planeado quedarse para responder preguntas. Daniel pasó esa noche sin dormir, sentado en una de las habitaciones que el palacio había asignado a la delegación humana. Grace Bennet entró sin golpear, con dos tazas de una bebida caliente persida al té que los servientes del palacio les habían ofrecido. Toma le dijo, entregando una taza. No has comido nada desde la ceremonia. No tengo hambre, respondió Daniel, mirando por la ventana hacia los jardines iluminados por antorchas. Algo me molesta, Grace. Los atacantes no eran simples ladrones ni fanáticos religiosos. Sabían exactamente cuándo golpear y por dónde entrar. Alguien con conocimiento del palacio les dio esa información. Kestrel dijo Grace, sentándose frente a él. O alguien que usó a Kestrel como excusa para desaparecer sin sospechas, agregó Daniel. Si él estaba involucrado, ¿por qué no se cuidó a fingir inocencia? Su desaparición lo hace ver más culpable de lo que quizás realmente es. Grace se quedó pensativa un momento. O tal vez simplemente tuvo miedo y corrió, dijo. No todos actúan de forma lógica cuando el peligro es real, Daniel. No todos son como tú. Daniel sonrió levemente, aunque el gesto no le ligó a los ojos. Yo tampoco actué de forma lógica ayer. Actué porque no había tiempo para pensar en otra cosa que salvar a esas personas. Y por eso mismo, ahora todo un reino te está observando, dijo Grace, con un tono más serio. El capitán Marcus Webb nos envió un mensaje desde la nave esta mañana. Quiere saber exactamente qué pasó, y también quiere saber si nuestra posición aquí sigue siendo segura. Del que estamos bien, respondió Daniel, por ahora. Esa misma tarde, el rey Aldrich convocó una reunión privada en su cámara de consejo, un salón más pequeño, sin las decoraciones doradas del trono, con paredes de piedra oscura y un mapa gigantesco del reino de Drenmore grabado en el suelo. Además del rey, estaban presentes la princesa Elena, el general Torin, jefe de todas las fuerzas armadas del reino, y para sorpresa de Daniel, también él y Grace habían sido invitados. El general Torin era un hombre alto, de expresión dura, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde hace muchos años, producto de una guerra antigua contra un reino vecino. Cuando Daniel entró, Torin lo miró de arriba abajo con una desconfianza que no intentó ocultar. Así que este es el humano que salvó a nuestra princesa, dijo Torin, sin ningún saludo previo. Digamos, soldado, siempre actúa sin pensar en las consecuencias, o ayer fue una excepción. General, si hubiera pensado en las consecuencias, la princesa podría estar muerta ahora, respondió Daniel, sin alterar el tono de su voz. El rey Aldrich levantó una mano antes de que Torin pudiera responder. No los llamé aquí para discutir modals, general, dijo el rey. Los llamé porque necesito respuestas, y porque tengo una decisión difícil que anunciar. Todos guardaron silencio. Hemos confirmado que el ataque de ayer no fue obra de un grupo aislado, continuó el rey. Los interrogatorios a los atacantes capturados revelan que fueron contratados por alguien dentro de la corte, alguien con suficiente dinero, y suficiente conocimiento de los pasillos secretos del palacio para organizar todo sin ser detectado. ¿Sospecha de alguien en particular, su majestad? Preguntó Grace.
El rey Miro hasha la prince antes de responder. Sospecho de varias personas, pero no tengo pruebas suficientes para acusar a nadie todavía. Lo que sí sé es que mi hija estuvo a punto de morir en su propia boda, y que el hombre con quien se iba a casar desapareció en el momento exacto en que comenzó el caos. Eso no puede ser una simple coincidencia. La princesa Elena, que hasta ese momento había permanecido calada, finalmente habló. Padre, hay algo más que debes considerar. Desde que anunciamos mi compromiso con Kestrel, varios nobles de la corte expresaron su descontento, especialmente Lord Draven, quien creía que su propia familia merecía una alianza más cercana al trono. El general Torin frunció el ceño. Draven es ambicioso, pero no es un tonto dijo. Si estuviera detrás de esto, no daría pruebas tan fáciles de encontrar. Por eso mismo no encontraremos ninguna prueba directa contra él, respondió el rey, con cansancio en la voz. Draven es exactamente el tipo de hombre que planea con años de anticipación y nunca se mancha las manos directamente. Daniel escuchaba todo con atención, pero sintió que había algo más importante que discutir antes de perderse en teorías sin pruebas. Su Majestad, si me permite preguntar, dijo Daniel, ¿qué pasa ahora con la sucesión al trono? Si la boda de la princesa se cancela, y hay una amenaza activa contra la familia real, ¿qué protege a Drenmore de que esto vuelva a suceder? El rey lo miró fijamente, como si esperara exactamente esa pregunta. Esa es la razón por la que también los llamé a ustedes dos, dijo, mirando a Daniel y Grace. Existe una ley antigua en Drenmore, casi olvidada, que se usó por última vez hace más de 200 años. La ley dice que si un extranjero, sin título ni linaje, salva la vida de un miembro de la familia real durante una ceremonia sagrada, ese extranjero tiene derecho a presentarse ante el Consejo del Reino, y reclamar el privilegio de las tres pruebas. Las tres pruebas, preguntó Grace. Fuerza, sabiduría y corazón, respondió el general Torin, con voz seca, como si odiara tener que explicarlo. Si un hombre demuestra tener las tres virtudes ante el reino entero, puede convertirse en pretendiente legítimo para casarse con un miembro de la familia real, incluso sin sangre noble. El silencio en la sala se volvió pesado. Daniel sintió que todas las miradas se posaban sobre él, incluyendo la de la princesa Elena, cuyos ojos mostraban una mezcla de sorpresa y algo más difícil de definir. Su Majestad no viene a este planeta buscando un trono, dijo Daniel, con calma pero firmeza. Viene como soldado para proteger a mi gente y cumplir con el tratado entre nuestros mundos. No busco casarme con nadie ni gobernar ningún reino. Lo sé, respondió el rey. Y por eso mismo confío en que, si aceptas este camino, no lo harás por ambición, sino por el mismo motivo por el que saltes frente a una flecha aire. ¿Y si me niego? Preguntó Daniel. Entonces buscaré otra forma de proteger a mi hija y a mi reino, dijo el rey. Y Drenmore seguirá siendo vulnerable a hombres como Draven, que esperan pacientemente el momento en que la corona quede débil. Elena dio un paso adelante, dirigiéndose directamente a Daniel por primera vez desde que había comenzado la reunión. No tienes que decidir esto por presión ni por deber, le dijo, con voz suave pero clara. Pero quiero que sepas que ayer, cuando me cabriste con tu cuerpo sin pensarlo dos veces, no lo hiciste porque supieras quién era yo ni que podrías ganar. Lo hiciste porque estaba en peligro. Eso en este reino, vale más que cualquier título de nobleza. Daniel la miró en silencio durante un largo momento. No conoce las costumbres de aquel mundo, ni las intrigas de su corte, ni el peso real de lo que significaba aceptar semejante camino.
Pero recordaba perfectamente la sensación de ver esa flecha volando hacia ella, y la certeza absoluta de que no podía permitir que la alcanzara. Necesito hablar con mi capitán antes de responder, dijo finalmente Daniel. Esta decisión no me afecta solo a mí. Afecta a toda la delegación humana y posiblemente a la relación entre nuestros dos mundos. El rey Aldrich asintió, satisfecho con la respuesta. Tienes 3 días para decidir, dijo. Después de eso, si aceptas, comenzarán las pruebas ante todo el reino, y no habrá vuelta atrás. Esa noche, Daniel se comunicó con el capitán Marcus Webb desde la sala de comunicaciones, que la corte de Drenmore había preparado especialmente para la delegación humana. La imagen del capitán, un hombre de barba corta y mirada calculadora, apareció en la pantalla con ligeira distorsión debido a la distancia entre los mundos. Repetim eso último, dijo Webb, con una expresión que mezclaba incredulidad y preocupación. Te están ofreciendo la posibilidad de convertirte en rey de un reino alienígena. No lo estoy buscando, capitán, respondió Daniel. Simplemente sucedió. Webb se frotó la frente, pensativo. Escuchen bien, Cole. No sé nada sobre las costumbres de ese planeta, pero sé que la Tierra necesita esta alianza. Drenmore controla rutas comerciales y recursos que podrían cambiar el futuro de nuestra gente durante generaciones. Si esto fortalece esa relación, podría ser algo bueno. Pero si sales herido, o algo peor, en algún ritual absurdo con espadas y pruebas antiguas, será un desastre diplomático y humano al mismo tiempo. Entiendo los riesgos, dijo Daniel. No estoy seguro de que los entiendas completamente, respondió Webb, pero confío en tu criterio. Siempre lo he hecho. Si decides seguir adelante con esto, la Tierra respaldará tu decisión, al menos oficialmente. Pero quiero que sepas algo, Daniel, nadie te obliga a hacer esto. Si quieres rechazarlo y volver a casa, puedo arreglarlo. Daniel miró hacia la ventana de su habitación, hacia las luces distantes de la ciudad de Drenmore que se extendían más allá de los muros del palacio. Con sus torres iluminadas, y sus calles líneas de gente que, no sabía cuánto, había estado a punto de cambiar su destino la noche anterior. Voy a aceptar, capitán, dijo finalmente. ¿Por qué? Preguntó Webb, genuinamente curioso. Porque si no lo hago, alguien como Draven encontrará otra forma de herir a esta familia, y la próxima vez podría no haber nadie cerca para detenerlo, respondió Daniel. Y porque, aunque no lo busqué, no pudo ignorar lo que sentí cuando la Roman 6 en peligro. Webb se quedó en silencio unos segundos, estudiando el rostro de Daniel a través de la pantalla. Entonces que los dioses de ese planeta, o lo que sea que tengan ali, te acompañan, dijo finalmente. Y Cole, ten cuidado, no te dudes en esa corte querrán vert triunfar. La comunicación terminó, y Daniel se quedó solo en la habitación, pensando en las palabras del rey, en la mirada de Elena, y en la sombra de un hombre llamado Draven que, en algún lugar del palacio, seguía tejiendo sus planes con la paciencia de alguien que nunca tenía prisa por ganar. Al día siguiente, cuando Daniel se presentó ante el Consejo del Reino para aceptar formalmente el desafío de las 3 pruebas, sintió las miradas de decenas de nobles clavadas en él como espinas. Algunos murmuraban con desprecio, otros con curiosidad, y unos pocos, como el general Torren, con una desconfianza que no se molestaban en disimular. Pero entre todas esas miradas, solo una realmente le importaba. La de la princesa Elena, sentada junto a su padre, observándolo con una expresión que, por primera vez desde que se habían conocido, parecía casi esperanzada. El heraldo real leo, en voz alta la proclamación ante todo el salón.
Daniel Cole de la Tierra ha aceptado el antiguo derecho de las tres pruebas, fusa, sabiduría y corazón, que comienza el camino hacia el trono, o hacia la caída de quien se atreve a caminarlo sin merecerlo. Y en algún rincón del palacio, Lord Draven escuchó la noticia con una sonrisa fría, sabiendo que ahora tenía tres pruebas, y no solo una boda fálida, para asegurarse de que el humano jamás llegara a sentarse en el trono de Drenmor. La primera prueba se llamaría la prueba de la fusa, y se realizaría 7 días después de la proclamación, en la gran arena de piedra que se encontraba en el centro de la ciudad de Drenmor. Durante esos 7 días, Daniel entrenó cada mañana en los jardines del palacio, mientras el general Torin, todavía desconfiado pero obligado por el rey a supervisar la preparación, observaba desde la distancia con los brazos cruzados. No vas a sobrevivir a un combate contra un campeón entrenado desde niño para esto, le dijo Torin una mañana, mientras Daniel practicaba con una espada curva que los herreros del palacio le habían fabricado especialmente, imitando el peso de las armas humanas que él conocía. La fuerza bruta no basta en esta arena. Entonces enséñame lo que sí basta, general, respondió Daniel, sin dejar de mover la espada en círculos lentos, acostumbrándose al peso distinto del metal alienígena. Torin lo miró con una ceja levantada, sorprendido por la petición. Me está pidiendo ayuda, humano. La estoy pidiendo que no permita que fracase por ignorancia, respondió Daniel. Si voy a hacer esto, quiero hacerlo bien, no solo por mí, sino por la princesa y por todos los que confían en que esto traiga paz, no más caos. Algo en esa respuesta pareció tocar una fibra dentro del general, un hombre que había dedicado toda su vida a approachar el reino sin buscar gloria ni reconocimiento. Bajó los brazos y se acercó, tomando una espada de práctica. Muy bien dijo, pero le advierto, humano, no seré gentle. Durante los días siguientes, Torin enseñó a Daniel las técnicas de combate propias de Drenmor. El uso del peso corporal en los giros, la lectura de los movimientos del oponente a través de los hombros en lugar de los ojos, y sobre todo, la paciencia necesaria para esperar el momento correcto en lugar de atacar con desesperación. Daniel, por su parte, enseñó a Torin algunas técnicas humanas de defensa personal, movimientos rápidos y economía de energía que sorprendieron al general por su eficacia. Ustedes los humanos pelean como si cada segundo contara, comentó Torin una tarde, después de un entrenamiento particularmente intenso. Porque en la tierra, muchas veces, cada segundo cuenta, respondió Daniel, limpiando el sudor de su frente. No tenemos la misma tradición de honor en el combate que ustedes tienen aquí. Para nosotros, sobrevivir siempre fue más importante que pelear con elegancia. Tal vez ambas cosas pueden combinarse, dijo Torin, pensativo, mirando la espada en sus manos como si la viera por primera vez. Mientras tanto, la princesa Elena visitaba los jardines cada tarde, con la excusa de supervisar el entrenamiento, aunque todos en el palacio sabían que su interrogación iba más allá de la simple curiosidad. Una tarde, mientras Daniel descansaba después de una sesión particularmente agotadora, Elena se sentó junto a él bajo la sombra de un árbol de flores azules. ¿Por qué aceptaste esto realmente? Le preguntó sin rodeos. ¿Why no me digas que fue solo por el bien del reino? Quiero la verdad. Daniel se quedó pensando un momento antes de responder. Por cuando te Roman 6 en peligro, no pensé en tratados ni en política, dijo. Pensé en una persona que no merecía morirse en su propia boda por la ambición de alguien más. Y después, cuando tu padre me ofreció este camino, pensé que si me alejaba, dejaría que esa ambición ganara de todas formas.
Elena lo observo en silencio, con una expresión difícil de leer. En Drenmore, los hombres nobles si pasan la vida entera compitiendo por poder y reconocimiento, dijo finalmente. Tú apareciste de la nada, sin buscar nada de eso, y sin embargo aquí estás, a punto de arriscar tu vida en una arena llena de gente que ni siquiera te conoce. Tal vez esa es la diferencia, respondió Daniel, con una sonrisa cansada. Yo no quiero el poder, solo quiero que las personas que me importan estén seguras. ¿Why yo te importo? Preguntó Elena, con una vulnerabilidad poco común en su voz habitualmente firme y regia. Daniel la miró directamente a los ojos. Más de lo que esperaba, considerando que nos conocimos desde hace apenas unos días. El momento se quedó suspendido entre ellos, interrumpido finalmente por la llegada de una anciana llamada Mayra, una mujer que vendía flores en los mercados cercanos al palacio y que, por alguna razón, había comenzado a llevar el pan recién hornido a Daniel cada mañana desde que se enteró de la historia de su valencia en la boda. Príncipe extranjero, le traje algo dulce para después del entrenamiento, dijo Mayra, sonriendo con los pocos dientes que le quedaban, ignorando por completo la tensión del momento que acababa de interrumpir. No soy ningún príncipe todavía, Mayra, respondió Daniel, aceptando el pequeño pastel que la mujer le ofrecía. Todavía no, repitió Mayra, con un guiño. Pero el pueblo ya habla de usted en los mercados. Dicen que un hombre de las estrellas se lanzó frente a una flecha para salvar a nuestra princesa sin pensarlo dos veces. Eso vale más que cualquier corona, muchacho. Daniel sonrió, agradecido por la simpleza y la calidez de aquella mujer, que no tenía ningún interés político en su historia. Solo la humanidad de reconocer un acto de valencia cuando lo vea. Llegó finalmente el día de la prueba de la fuerza. La gran arena de Drenmore estaba completamente llena, con miles de ciudadanos ocupando las gradas de piedra, ansiosos por ver al extranjero humano enfrentarse al campeón elegido por el Consejo del Reino. Un guerrero enorme llamado Bastian, conocido por haber ganado cada torneo, en el que había participado durante los últimos 10 años. Daniel entró a la arena vestido con una armadura ligera, sosteniendo la espada curva que había perfeccionado durante los entrenamientos. Desde las gradas reales, el rey Aldrich observaba con expresión seria, mientras Elena, sentado a su lado, apretaba las manos con nerviosismo. Lo que nadie sabía, excepto un pequeño círculo de conspiradores, era que Lord Draven había pagado en secreto al médico encargado de revisar las armas de la arena para que aplicara un veneno lento en el filo de la espada de Bastian, uno que no mataría directamente, pero que debilitaría gradualmente a cualquiera que fuera herido por él, asegurando que incluso si Daniel ganaba el combate, no sobreviviría para llegar a la segunda prueba. El combate comenzó con el sonido de un cuerno ceremonial. Bastian avanzó con una fuerza brutal, cada golpe capaz de romper huesos se conectaba correctamente, pero Daniel, recordando las enseñanzas del general Torin, se mantuvo en movimiento constante, esquivando y desviando los ataques en lugar de bloquearlos directamente, ahorrando energía mientras estudiaba los patrones de su oponente. Vamos humano, pelea como un hombre de verdad, gritó Bastian, frustrado por no poder conectar ningún golpe decisivo. Daniel no respondió con palabras. En cambio, aprovechó un momento en que Bastian, cansado de fallar, dejó su guardia baja por una fracción de segundo, y usó una técnica que había aprendido en la tierra, un movimiento rápido de desarme que ningún guerrero de Drenmore había visto antes. La espada de Bastian salió volando de sus manos, y antes de que el gigante pudiera reaccionar,
Daniel lo deribo al suelo con una lave que provechaba el propio peso del oponente en su contra. El público quedó en absoluto silencio durante un instante, incapaz de procesar lo que habían visto. Luego, poco a poco, comenzaron a aplaudir, primero unos pocos, después toda la arena, sorprendidos por una técnica de combate que jamás habían imaginado posible. Pero mientras los guardias se acercaban para declarar oficialmente el resultado, Daniel notó un pequeño corte en su brazo izquierdo, producto de uno de los golpes que se había logrado bloquear parcialmente con su antebrazo protegido. No le dio mayor importancia en el momento, demasiado concentrado en la victoria y en los gritos del público. Esa noche, sin embargo, mientras celebraba brevemente con grace en su habitación, Daniel comenzó a sentir un mero extraño, seguido de una debilidad que no correspondía al simple cansancio de un combate. Daniel, estás pálido, dijo Grace, preocupada, sujetándolo del brazo cuando el tropezó ligeramente contra una silla. Estoy bien, solo necesito descansar, respondió él, aunque su voz sonaba más débil de lo normal. Grace no se convenció. Llamó de inmediato a los senadores del palacio, quienes, después de examinar la pequeña herida en su brazo, descubrieron rastros de una sustancia extraña en su sangre, algo que no correspondía a ningún veneno conocido comúnmente en Drenmore, sino a una mezcla especialmente diseñada para actuar lentamente y sin ser detectada de inmediato. La princesa Elena, al enterarse de la noticia, corrió a la habitación de Daniel sin importar el protocolo real que exige calma y compostura en todo momento. ¿Cómo pudo pasar esto? Exigió saber, mirando a los senadores con desesperación en la voz. Revisen cada arma que se usó en esa arena. Los senadores trabajaron durante toda la noche, preparando un antídoto basado en las plantas curativas que crecían en las montañas sagradas de Drenmore, mientras Daniel luchaba contra la fiebre y la debilidad que el veneno le provocaba. Elena permaneció junto a su cama durante todo ese tiempo, sin dormir, sosteniendo su mano con una fuerza que sorprendía incluso a ella misma. No pudo render ahora le susurro, mientras él luchaba entre la conciencia y el sueño febril. Ya ganaste la primera prueba. No permitas que alguien te quite esa victoria de esta forma tan cobarde. Hacia el amanecer, la fiebre finalmente comenzó a bajar, y los senadores confirmaron que Daniel sobreviviría, aunque necesitaría varios días de descanso antes de continuar con la siguiente prueba. Cuando finalmente despertó por completo, encontró a Elena dormida en una silla junto a su cama, todavía sosteniendo su mano. El rey Aldrich, al recibir la noticia del envenenamiento, convocó de inmediato al general Torin y ordenó una investigación completa sobre quién había tenido acceso a las armas de la arena antes del combate. Aunque no encontraron pruebas directas que apuntaran a Lord Draven, todos en la corte, incluido Daniel, sabían exactamente quién estaba detrás de aquel intento fallido de eliminarlo sin ensuciarse las manos directamente en la arena pública. Esto no ha terminado, dijo Daniel, una vez recuperado, hablando con Grace en privado. Si Draven está dispuesto a envenenar armas en una prueba pública, imagina lo que hará durante las siguientes dos. Entonces tenemos que estar más alerta que nunca, respondió Grace. Y quizás si momento de averiguar exactamente qué tipo de hombre es este Lord Draven, y qué es lo que realmente busca ganar con todo esto. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que la ambición de Draven no se limitaba únicamente al trono de Drenmore, sino a algo mucho más grande. Una alianza secreta con fuerzas externas al reino que buscaban debilitar tanto a Drenmore como a la propia tierra, aprovechando el caos político como la puerta perfecta para sus verdaderos planes. La segunda prueba,
llamada la prueba de la sabiduría, si celebraría un mis despees, dando tiempo suficiente para que Daniel se recuperara por completo del veneno. A diferencia de la prueba de la fusa, esta no se realizaría en una arena llena de espectadores, sino ante el concilio completo del reino, en una sala cerrada donde los nobles más influentes de Drenmore plantearían al candidato un dilema real, un problema sin solución perfecta, para evaluar su capacidad de gobernar con justicia. Durante las semanas de espera, Daniel dedicó su tiempo a aprender todo lo posible sobre la historia, las leyes y las costumbres de Drenmore, con la ayuda de una consejera real llamada Helena Vance, una mujer mayor encargada de la biblioteca del palacio, conocida por su memoria excepcional y su paciencia infinita para explicar los asuntos más complicados del reino. El reino de Drenmore se sostiene sobre un equilibrio delicado entre 7 provincias, le explicó Helena una tarde, mientras señalaba un enorme mapa desplegado sobre una mesa de madera. Cada provincia tiene sus propias costumbres, sus propios recursos, y sus propias cuellas hacia el trono. Un buen gobernante no busca eliminar esas diferencias, sino equilibrarlas sin favorecer a ninguna por encima de las demás. En la tierra tenemos un dicho parecido, comentó Daniel. Gobernar no es imponer una sola verdad, sino escuchar muchas verdades y encontrar el camino que menos daño causa a todos. Helena sonrió, complacida por la comparación. Me agrada usted, joven Daniel. Tiene la mente abierta que muchos nobles de nacimiento jamás desarrollan, porque nunca han tenido que preguntar si merecen el poder que ya poseen desde su nacimiento. Mientras tanto, Grace Bennet trabajaba junto al General Torren para investigar las conexiones de Lord Draven, buscando pruebas concretas de su participación en el ataque de la Boda, y en el envenenamiento de la arena. Sus investigaciones los llevaron a descubrir que Draven había realizado varios viajes secretos hacia las fronteras exteriores del reino, específicamente hacia una zona conocida como los acantilados grises, un territorio disputado donde se rumoraba la presencia de mercenarios y comerciantes de armas prohibidas. No tenemos pruebas suficientes para acusarlo formalmente, le dijo Torren a Grace, revisando un mapa lleno de anotaciones. Pero cada pista que encontramos apunta hacia esa dirección. Draven está tramando algo mucho más grande que simplemente evitar que un humano se case con la princesa. Entonces necesitamos descubrir que es antes de que sea demasiado tarde, respondió Grace. El día de la segunda prueba finalmente llegó. Daniel se presentó ante el concilio completo, formado por representantes de las 7 provincias, además del rey Aldrich y la princesa Elena, quienes observaban desde un lugar apartado, sin poder intervenir según las reglas de la prueba. El líder del concilio, un anciano llamado consejero Fenwick, se puso de pie para plantear el dilema. Escuch con atención, Daniel de la Tierra, dijo Fenwick, con voz solemne. Imagine que gobierna Drenmore y que una de nuestras provincias, azotada por una sequía terrible, le pide ayuda con las reservas de grano del reino. Sin embargo, otra provincia, la más rica en recursos militares, advierte que si esas reservas se usan para ayuda humanitaria en lugar de fortalecer nuestras defensas, quedaremos vulnerables ante una posible invasión de un reino vecino que ha mostrado intenciones hostiles recientemente. Que decisión tomaría, sabiendo que cualquiera de las dos opciones podría costar vidas? El salón entero quedó en silencio, esperando la respuesta. Era exactamente el tipo de dilema sin solución perfecta que definía la verdadera naturaleza de un gobernante. No la capacidad de encontrar respuestas fáciles, sino la sabiduría para manejar consecuencias inevitables. Daniel pensó cuidadosamente antes de responder,
recordando tanto las lecciones de Helen avance como su propia experiencia como soldado, donde había visto de primera mano como las decisiones difíciles nunca satisfacían completamente a todos. No elegiría entre ayudar a una provincia o fortalecer las defensas de otra, consejero Fenwick, respondió finalmente Daniel. Elegiría dividir las reservas de forma proporcional, enviando ayuda inmediata a la provincia afectada por la sequía mientras, simultáneamente, envió mensajeros a la provincia rica en recursos militares para negociar un préstamo temporal de soldados desde otras provincias menos amenazadas, compensando así la posible vulnerabilidad sin sacrificar completamente ninguna de las dos necesidades. Hizo una solución ideal, pero poco realista, interrumpió otro consejero, una mujer de expresión severa llamada consejera Drith. ¿Qué pasa si las otras provincias se niegan a compartir sus soldados, o si el tiempo no permite tal negociación? Entonces aceptaría el riesgo con los ojos abiertos, consejera, respondió Daniel, sin dudar. Gobernar no significa encontrar siempre la solución perfecta, sino tomar la mejor decisión posible con la información disponible, y estar dispuesto a asumir la responsabilidad total de las consecuencias, buenas o malas. Lo que nunca haría sería ignorar el sufrimiento de una provincia completa por miedo a un peligro que todavía no es certeza, ni tampoco arriesgar la seguridad de todo el reino por una decisión impulsiva sin considerar alternativas. Un silencio reflexivo llenó la sala. El consejero Fenwick intercambió una mirada con varios de sus colegas antes de volver a hablar. Una respuesta interesante, joven extranjero, dijo. No es la respuesta que la mayoría de los nobles de nacimiento nos darían, acostumbrados a pensar únicamente en la fuerza militar como primera solución. Usted piensa primero en las personas y luego en el poder. Eso, para bien o para mal, es poco común en esta corte. El consejo se retiró a deliberar en privado durante casi una hora, un tiempo que se sintió eterno para Daniel, quien esperó junto a Grace en un pasillo cercano, sin poder evitar los nervios a pesar de haber enfrentado y un combate mortal semanas antes. Esto es peor que la arena, admitió Daniel, con una risa nerviosa. Al menos Ali sabía exactamente contra quién luchaba. Aquí luchas contra la mentalidad de toda una corte, respondió Grace. Y eso, amigo mío, es mucho más difícil de vencer que cualquier espada. Finalmente, las puertas del consejo se abrieron, y el consejero Fenwick anunció el resultado ante todos los presentes. El consejo declara que Daniel de la Tierra ha superado la prueba de la sabiduría, demostrando un entendimiento genuino de las responsabilidades que conlleva gobernar con justicia. La princesa Elena no pudo evitar una sonrisa amplia, mientras el rey Aldrich asentía con satisfacción visible. Sin embargo, no todos en el salón comparten ese sentimiento. Lord Draven, presente entre los nobles observadores, aplaudió cortésmente junto a los demás, pero su expresión permanecía fría, calculadora, como alguien que ya había anticipado este resultado y tenía preparado el siguiente paso de su plan. Esa misma noche, en la privacidad de su mansión ubicada en las afueras de la capital, Draven recibió la visita de un hombre encapuchado que nadie en el palacio había visto antes. El visitante, de acento extraño incluso para los oídos de Drenmore, se sentó frente a Draven en una habitación iluminada únicamente por una chimenea de fuego bajo. Su humano sigue superando cada prueba que le pone en el camino, dijo el visitante, con un tono que mezclaba burla y advertencia. Mis superiores comienzan a impacientarse. El acuerdo era simple. Usted debilita el trono de Drenmore desde adentro,
y nosotros aseguramos el control de las rutas comerciales, una vez que el caos permita nuestra intervención directa. El humano no sobrevivirá a la tercera prueba, respondió Draven, con una cama que ocultaba su creciente frustración. Y si por alguna razón lo hace, tengo un plan final que no dejará ningún margen de error. Mas la veo que sí, dijo el visitante, poniéndose de pie. Mi gente ya tiene naves posicionadas cerca de los límites exteriores del sistema, esperando la señal para avanzar. Si Drenmore logra estabilizarse bajo un liderazgo fuerte, especialmente uno respaldado por una alianza con la Tierra, nuestra oportunidad se cerrará para siempre. Cuando el visitante se marchó, Draven se quedó observando el fuego durante largo rato, pensando en la tercera y última prueba, la prueba del corazón, que consistiría en ganar el apoyo genuino del pueblo común de Drenmore, algo que, según sus planes, sería la oportunidad perfecta para asegurar la caída definitiva de Daniel Cole, y con ella, la puerta abierta hacia la conquista de todo el reino. Mientras tanto, en el palacio, Daniel disfrutaba de un raro momento de calma junto a Elena, sentados en un balcón que miraba hacia los jardines iluminados por la luz de dos lunas, que orbitaban aquel planeta lejano. Has superdudos de las tres pruebas, dijo Elena, apiando la cabeza ligeramente contra su hombro. La gente ya habla de ti en toda la capital, Daniel. Algunos con admiración, otros con envidia, pero todos hablan de ti. Solo espero que la tercera prueba sea más sencilla que enfrentar veneno y concillos difíciles, respondió Daniel, con una sonrisa cansada. La prueba del corazón no se trata de enfrentar peligros, ni dilmas, explicó Elena. Se trata de caminar entre nuestro pueblo, sin guardias, sin protección especial, y ganar su confianza genuina, no por miedo ni por obligación, sino porque realmente creen que serías un buen gobernante para ellos. Daniel pensó en las palabras de Myra, la anciana que le levaba pan cada mañana, y en la calidez con la que el pueblo común, sin ninguna agenda política, había comenzado a hablar de él en los mercados. Entonces tal vez esa sea la prueba para la que ya estoy mejor preparado, dijo Daniel, porque nunca he necesitado un título para tratar a las personas con respeto. Elena lo miró con una expresión llena de una emoción, que ya no intentaba disimular. Espero que tengas razón, Daniel dijo. Porque Draven no se renderá fácilmente. Y algo me dice que la tercera prueba no será tan simple como caminar entre la gente y sonreír. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era con acertadas resultarían esas palabras. Ni con cerca estaba Drenmore de enfrentar una amenaza que iba mucho más allá de la ambición personal de un solo hombre. La tercera prueba, la prueba del corazón, se anunció para celebrarse durante el Festival de la Cosecha, una celebración que reunía a miles de personas de todas las provincias en las calles de la capital durante 3 días completos. Según la tradición, el candidato debía caminar sin armadura ni escolta especial entre el pueblo, participando en sus actividades cotidianas, escuchando sus preocupaciones, y al final del tercer día, el pueblo mismo votaría, mediante piedras de colores depositadas en urnas repartidas por toda la ciudad, si consideraban que el candidato merecía convertirse en su futuro rey. Daniel pasó el primer día del festival visitando los mercados, ayudando a un panadero anciano a cargar sacos de harina, jugando brevemente con un grupo de niños que corrían entre los puestos de comida, y escuchando con paciencia genuina las quejas de un granjero sobre los impuestos excesivos que su provincia pagaba en comparación con las provincias más cercanas a la capital. Usted escucha de verdad, no como esos nobles que solo hacían mientras piensan en otra cosa, le dijo el granjero.
sorprendido por la intención genuina que Daniel prestaba a sus palabras. Si algún día tengo la oportunidad de ayudar a resolver esos impuestos injustos, no lo olvidaré, respondió Daniel. Y algo en su tono convenció al granjero de que aquella no era simplemente una promesa vacía de campaña. Durante el segundo día, mientras Daniel ayudaba a reparar el techo de una pequeña escuela en uno de los barrios más pobres de la capital, notó que un grupo de hombres armados, vestidos con ropas comunes para no llamar la atención, comenzaban a reunirse discretamente cerca de la plaza principal donde se celebraría la votación final al tercer día. Algo en sus movimientos, demasiado organizados para ser simples asistentes al festival, encendió una alarma silenciosa en su instinto de soldado. Esa noche, Daniel compartió sus sospechas con Grace y el general Torren durante una reunión privada. No son simples curiosos, confirmó Torren, después de enviar a varios de sus hombres de confianza a investigar discretamente. Son mercenarios, y no de los que normalmente contratan los nobles de Drenmore para asuntos internos. Su equipo, sus técnicas de movimiento, todo indica un entrenamiento extranjero, algo que no hemos visto antes en este planeta. Draven consiguió ayuda de fuera de Drenmore, dijo Daniel, conectando finalmente las piezas. Esto nunca fue solo sobre el trono. Y sobre debilitar todo el reino, para que alguien más pueda aprovecharse del caos. El general Torren, cuya desconfianza inicial hacia Daniel se había transformado gradualmente en un respeto genuino durante los meses anteriores, asintió con expresión seria. Si tienes razón, esto va mucho más allá de nosotros dos, humano. Voy a necesitar movilizar la guardia real sin alertar a Draven de que sabemos sus intentions. Si actuamos demasiado pronto, podría escapar y regresar con una fusa mayor en el futuro. Necesitamos atraparlo en el momento exacto de su traición. Esa misma noche, Daniel envió un mensaje urgente al capitán Marcus Webb, informando de la situación y solicitando, en caso de emergencia, el apoyo de la pequeña fusa humana disponible en la órbita del planeta, principalmente para asuntos de comunicación y transporte, pero suficiente para marcar una diferencia si la situación se agravaba. Prepárense para lo que pueda venir, capitán, le dijo Daniel a través de la pantalla de comunicación. Si Draven realmente tiene aliados externos, esto podría convertirse en algo mucho más grande que una simple disputa política interna. Estamos listos, Cole, respondió Webb, con la seriedad de un hombre que ya había enfrentado situaciones similares antes. Avisanos en el momento que necesites apoyo, y actuaremos tan rápido como nuestras naves lo permiten. El tercer y último día del festival amanció con un cielo despejado, aunque una tensión invisible flotaba sobre toda la capital, sentida únicamente por aquellos que sabían lo que realmente estaba en juego. La plaza principal se llenó de gente esperando el resultado de la votación, mientras el rey Aldrich y la princesa Elena ocupaban un balcón especialmente preparado para presenciar el anuncio final. Daniel, siguiendo el plan discutido con Torren, caminó entre la multitud como lo había hecho durante los 2 días anteriores, saludando a las personas que reconocía de sus visitas anteriores, mientras discretamente observaba los movimientos del grupo de mercenarios que ahora se habían posicionado en distintos puntos alrededor de la plaza, aparentemente esperando una señal. La señal llegó en el momento exacto en que el heraldo real se preparaba para anunciar el resultado de la votación popular. Lord Draven, de pie entre los nobles cerca del balcón real, levantó discretamente una mano enguantada, y de inmediato, los mercenarios comenzaron a moverse, no hacia la multitud, sino directamente hacia las escaleras que conducían al balcón donde se encontraba la familia real. Ahora,
Gritó Daniel, la señal previamente acordada con el general Torren. De entre la multitud, decenas de guardias reales vestidos con ropas comunes para camuflarse durante el festival se revelaron de inmediato, interceptando a los mercenarios antes de que pudieran acercarse al balcón. La plaza se llenó de gritos y confusión, mientras la gente común, sorprendida por el subido estallido de violencia, corría a buscar refugio en las calles laterales. Daniel se movió con rapidez hacia el balcón real, abriéndose paso entre la multitud, consciente de que Draven, al ver su plan fracasar en la plaza, probablemente intentaría un ataque más directo contra la familia real mientras la confusión general servía de distracción perfecta. Efectivamente, cuando Daniel llegó a las escaleras del balcón, encontró a Draven ya subiendo, con una daga oculta bajo su capa, mientras dos guardias reales, sorprendidos por la traición de un noble tan respetado, dudaban en atacarlo directamente. Draven, esto termina ahora, dijo Daniel, bloqueando el paso hacia el balcón. No tienes idea de lo que has interrumpido, humano, respondió Draven, con una furia que finalmente abandonaba la máscara de cama que había mantenido durante meses. Drenmore necesitaba un cambio real, no la ilusión de esperanza que representas tu y tu absurda alianza con la tierra. Tu idea de cambio incluye vender a tu propio reino a fuerzas extranjeras, que ni siquiera conoces completamente, respondió Daniel. Eso no es cambio, Draven. Es traición pura y simple. Draven atacó sin más palabras, moviéndose con una velocidad sorprendente para un hombre que había pasado años como noble de la corte, en lugar de guerrero entrenado. Daniel logró esquivar el primer golpe, pero la daga de Draven, más pequeña y rápida que las espadas usadas en la arena, resultaba mucho más difícil de anticipar en un espacio tan reducido como las escaleras del balcón. El combate fue breve y desesperado, sin la formalidad de un duelo tradicional, simplemente dos hombres luchando por lo que cada uno consideraba correcto. Daniel, usando la misma técnica de desarme que había aprendido en la tierra, finalmente logró sujetar la muñeca de Draven en un ángulo que forzó la daga a caer de sus manos, inmovilizándolo contra la pared de piedra justo cuando el general Torren legaba con refuerzos adicionales. Se acabó, Draven dijo Torren, sujetando personalmente al noble traidor mientras otros guardias legaban para asegurarlo completamente. Tus mercenarios están siendo detenidos en la plaza, y no dudo que, con el tiempo suficiente, encontraremos pruebas claras de tu conexión con fuerzas extranjeras. Mientras tanto, en la plaza, los mercenarios, sorprendidos por la resistencia organizada y superados en número por la guardia real oculta entre la multitud, comenzaron a rendirse uno tras otro, comprendiendo que su misión había fracasado por completo. En el cielo, sin embargo, apareció un destello distante, casi imperceptible para quienes no supieran exactamente dónde mirar. Daniel, mirando hacia arriba desde el balcón, reconoció de inmediato la forma de naves aproximándose desde el espacio exterior del sistema, probablemente los aliados extranjeros de Draven, esperando la señal de éxito que nunca llegaría. Capitán Webb, necesito ese apoyo ahora, dijo Daniel a través del comunicador que llevaba oculto bajo su ropa. Ya estamos en camino, Cole, respondió Webb de inmediato. Nuestras naves interceptarán a cualquier fuerza no autorizada que intente entrar en la órbita de Drenmore. No permitiremos que este reino caiga después de todo lo que hemos construido juntos. Las naves humanas, aunque pequeñas en número comparadas con las fuerzas invasoras, logran establecer una barrera defensiva efectiva junto con las defensas orbitales propias de Drenmore, suficientes para convencer a los invasores extranjeros de que su plan original, basado en la sorpresa y el caos interno,
y no tenía ninguna posibilidad de éxito. Después de un breve enfrentamiento en las afueras del sistema, las naves extranjeras se retiraron, abandonando definitivamente sus planes de conquista. Con Draven capturado, sus mercenarios rendidos, while la amenaza externa repelida, la plaza principal de Drenmor, apenas una hora después del caos inicial, comenzó a llenarse nuevamente de gente, esta vez no con miedo, sino con un alivio genuino, y una gratitud que se extendía por toda la ciudad como un susurro que crecía hasta convertirse en celebración. El Heraldo Real, recuperando finalmente su papel original, se aclaró la garganta y anunció el resultado de la votación popular que, sorprendentemente, nadie había olvidado en medio del caos. El pueblo de Drenmor ha hablado con una voz casi unánime, proclamó el Heraldo. Daniel de la Tierra ha superado la prueba del corazón, ganando el respeto y la confianza genuina de nuestro pueblo. Los aplausos que siguieron no fueron simples formalidades protocolarias, sino una celebración auténtica de un pueblo que había visto, con sus propios ojos, exactamente qué tipo de hombre era Daniel Cole, no solo en los momentos de peligro, sino en la paciencia cotidiana de escuchar a un granjero, ayudar a un panadero anciano, o reparar el techo de una escuela sin esperar nada a cambio. El rey Aldrich, de pie en el balcón junto a su hija, levantó una mano para pedir silencio antes de hablar. Daniel Cole ha superado las tres pruebas. Fuerza, sabiduría y corazón, anunció el rey, con una voz que resonaba con orgullo genuino. Pero más importante que superar estas pruebas, ha demostrado, en el momento de mayor peligro para este reino, exactamente el tipo de liderazgo que Drenmor necesita para el futuro que se extiende ante nosotros. Daniel, todavía procesando la intensidad de los últimos minutos, subió al balcón junto al rey, encontrando la mirada de Elena, quien lo observaba con lágrimas de alivio y felicidad mezcladas en sus ojos. Lo hicimos, dijo Daniel en voz baja, solo para ella. No, tú lo hiciste, respondió Elena, tomando su mano frente a toda la multitud reunida en la plaza. Yo solo tuve la suerte de estar presente cuando decidiste que valía la pena arriesgarlo todo. La boda se celebró 3 semanas después, en el mismo salón donde todo había comenzado, esta vez sin flechas ocultas ni sombras traicioneras esperando entre las vigas del techo. El rey Aldrich, con lágrimas visibles de orgullo paternal, entregó personalmente la mano de su hija a Daniel, mientras Grace Bennett, sentada entre los invitados humanos que habían viajado especialmente para la ocasión, no podía dejar de sonreír al recordar al soldado sencillo que había conocido meses atrás, sin imaginar jamás el destino que le esperaba. El capitán Marcus Webb, presente también en la ceremonia, se acercó a Daniel después de los votos, dando una palmada firme en el hombro. Nunca pensé que terminaría llamando a uno de mis mejores soldados su majestad, dijo Webb, con una sonrisa genuina. Pero me alegra profundamente que hayas encontrado algo en este planeta lejano, que valiera la pena proteger con tanta convicción. La Tierra y Drenmor están más unidas ahora que nunca, capitán, respondió Daniel. Y creo firmemente que esta alianza traerá beneficios que ninguno de los dos mundos podría haber alcanzado completamente solo. La coronación siguió inmediatamente después de la boda, con Daniel ardilado ante el altar mientras el rey Aldrich colocaba sobre su cabeza la corona que simbolizaba no solo el liderazgo de Drenmor, sino la promesa de un futuro donde dos mundos completamente diferentes habían aprendido a confiar el uno en el otro, no por obligación política, sino por el respeto genuino nacido de actos de valencia, sabiduría y bondad compartidos. Mientras el nuevo rey y la nueva reina de Drenmor saludaban a la multitud reunida frente al palacio,
Entre ellos se encontraba Myra, la anciana vendedora de flores, sonriendo con orgullo como si hubiera sabido desde el primer día, cuando levo pan fresco a un extraño humano cansado del entrenamiento. Que aquel hombre estaba destinado a convertirse en mucho más que un simple soldado de otro mundo. Y así, lo que comenzó como una simple invitación a la boda de una princesa, terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva era para dos mundos que, sin saberlo, se necesitaban mutuamente más de lo que cualquiera hubiera imaginado, unidos para siempre por la avalancha silenciosa de un hombre que jamás buscó una corona, pero que la mereció precisamente por eso.